নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আবার একটা খাওয়ার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তা কী কী পদ দিয়ে খেতে বসেছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা সাথে থাকুন। ভাত নিয়েছি, একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, এক টুকরো পেঁয়াজ নিয়েছি, আর মেথি শাক আলু দিয়ে আর বেগুন দিয়ে ভেজেছি, এটা নিয়েছি। আর ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে আমি আজকে ওলকচু রান্না করেছি, ওটা নিয়েছি। আর সর্ষে কাঁচা লঙ্কা বেটে বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল করেছি, ওটা নিয়েছি। আর খেজুর আর আপনার টমেটো বা চাটনি করেছি, এটা নিয়েছি। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা শুরু করে আপনার সঙ্গে থাকুন। প্রথমে মেথি শাক দিয়ে খেয়ে নিই। মেথি শাকের গন্ধটা খাওয়া যায়, এত ভালো লাগে না? এবার খাবো আমি এই কচু দিয়ে। যে মাথা দিয়ে করেছি, কতটা কাটা তার ঠিক নেই, বেছে বেছে খেতে হবে। দারুণ স্বাদ হয়েছে। গলে গেছে ভালো, কচুটা খুব ভালো। আমার বাবা না এই ওলকচু খেতে খুব পছন্দ করতো।
এবার খাবো আমি ইলিশ মাছ ঝোল দিয়ে। ইলিশ মাছের ঝোলের বলে খাওয়াই হয়ে যাবে, এত টেস্ট হচ্ছে না। ঝোলটা খেতে খুব ভালো হয়েছে। এই লঙ্কাটা বিভৎস ঝাল খেতে মনে হচ্ছে, সেদ্ধ লঙ্কা নিয়ে নিলাম।
ইলিশ মাছগুলোর কথা না, এত ঝোলটা ভালো হয়েছে না, সব ভাত খেয়ে যায়। ভাতটা এত ভালো লেগে খেতে ঝোলটা দিয়ে। এবার খাবো একটু চাটনি। অনেকদিন বাড়ি চাটনি করলাম, খেজুর আর টমেটো দিয়ে। এই লঙ্কাটা তো খুবই ঝাল, শোষাচ্ছি। খেজুরগুলো আমি গোটা গোটা দিয়ে দিচ্ছি। একটু খেজুর খা। আমার ছোটোবেলাকে আগে ভাত দিয়েছি, চাটনি দিতে ভুলে গেছি, একটু চাটনি এই খেজুর দিলাম। তাহলে বন্ধুরা, আমার খাওয়া দাওয়া ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টসকে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার পাশে থাকুন। আপনারা না থাকলে আমি দিতে পারবো না।